You are sad people pretending to be happy. Sad people. That's why lawyers make money. Because anytime you change yourselves, our fathers did not change themselves. This is the generation where people pretend to be connected and they are not. They are isolated. This is an isolated generation. Even to know everything or most of the things, yes, sir, that make up a traditional man, they are acquired elements. Hit them. They are acquired elements. A traditional man. Yes. Yes. Bifunibwa bufunibwa. Bijja bikwatibwa mu kkubo. Bijja bigattibwako mu kkubo. Bikwegattako mu lugendo lwo. Yes. You don't get it. Why? In other words, waliwo ne byosobola okusubwa. Yeah. Waliwo ne byo ebikulema. Bigana. Musajja nno nazimbye. Musajja nno w'amaanyi oyo. Bannange. Yes, sir. Omusajja ono naakuza okwanjula. Sajja. So avunaanyizibwa. These are acquired elements that make up traditional masculinity. No one is born a traditional man. No one is born a traditional man. Tekiri baayo. You're born a man, a male, and you go on doing the elements and the things that strong people do, strong men do. But like I was teaching you last weekend, yes, traditional man abesinga ekisookera ku ye is the leadership. The leadership. Obukulembeze bwe. Obukulembeze bwe. Zijukira. Engeri jjajja yeetooloolamu n'ebintu ne bitamumegga. Abaliriza bagamba oyo nno musajja w'amaanyi. Oyo nno musajja w'amaanyi. Kubanga owiki ewedde watugamba nti buli musajja yenna alina ebizibu. Every man has that particular situation. Engeri gy'akwatamu ebizibu ebyo, the way they handle those problems is what proves them amongst many. Era nekyo njagala kukyongerako n'okukyongerezaako. Nti ebizibu ebyo engeri gy'obivaamu, yes, sir, oba gy'obivunuka is what makes the people around you hold on to you. Engeri gy'obivaamu oba gy'obivunuka. Traditional man ajayiga is a situational leader. Every situation that comes agikulembera. Bwe babuyita nti omwana wo tetagenda kukola bibuuzo.
ngavuga ngene ku somero ngasoka atuukayo engagamba nti sebo this is what I was planning please tadduka n'agamba sijja gendayo mama gwaba agendayo situations ezijja azitomera zinzo muwangula naye ng'azitomedde so mwekyo gwe gw'omukisa oguli muze okutondebwa nga ndi musajja n'owoba nga tolina solution abantu abakuli emabega bajja kukkiririzaamu n'owoba nga tolina solution abantu abakuli emabega bagenda sigala nga bakukkiririzaamu taata kati nga soda tamala kituufu ate nababa baza okukigamba So a traditional man cannot betray that trust. Nagamba temuddamu kunkubira nammwe mwine emitwe amatu mugalina. When they call you, it's because they trust you. When they don't call you, it's because their trust for you has declined. When they call you, yes, it's because they trust you. Is it about trust? Yes. Toyinza kulemberwa muntu gw'oteesiga. Toyinza kulembera muntu atakwesiga. Kulemberwa. Kulemberwa muntu gw'oteesiga. Nkutegedde. Yes. Okulembezebwe nga tobwesiga. Era nga mbanya abawala nti omusajja wobanga omwesiga. Tobeera naye. Bwanga tomwesiga. Tobeera naye. Bible nyine gamba nti Katonda agulumiza ekigambo ky'okusinga erinnya lye. But do you know the meaning of the name of God? But his word. Akisukulumyawo. Now, for us, by the time kabajongere bagamba nze linnya lyange ndyagala nnyo kubanga yagamba nga bana bakisayida nidda mwemba lokola lwa linnya lyange mwemba kola lwa linnya lyange I'm doing this because of my name. But at one point he came up and said but for my name I can even for my word I can abandon my name because the word is very strong in the life of a man. But traditional masculinity, add on traditional femininity, add on traditional to bring forth traditional marriage or traditional homes. Yes. The word must be supreme. The word must be supreme. Toze kwani. Sojja kuntegeera. Ekigambo. Kino okusukulumizibwa. If daddy said they will come, I know daddy will come. Era ntwala omukisa guno okugamba abaana bonna abalenzi abali kuno. Nti bw'otanyweza kigambo kyo weesimira ntaana. Bw'otanyweza kigambo kyo weesimira ntaana. If you are not, if you cannot allow to be held accountable by your word, it is very hard for you to add on people of substance. Nakugamba edda nti abasajja bano abali traditional bakolanga omulimu munene nnyo
okuzimba emikwano. They worked so hard to build friends. Friends of substance. Friends of substance. Abasajja babedda batata baffe ne bajjajjaffe ebintu ebimu babigulanga na bigambo. Oli namuwola ssente namugamba mpaayo emitwalo 5 n'agimuwa namugamba nkuwaddewo wali nga tebalina bawandiise. Yes, nga tebalina bawandiise. That's why you hear a lot of people say a gentleman's agreement. Do you know the meaning of that? Gentleman's agreement. Twakiriziganya ffenna. Ensikiriziganya ya kisajja yabuntu. Towulirangayo kye bayita gentlewoman's agreement. Tekiriyo. Bano bakiriziganya mu buntu. Mwawandiika wata? Nze ate neetaaga okuwandiika nga njogera ne Michael nga tukirizganyiza. Nempandiikibwa Michael mumanyi. Ate njogere ne mwami Kitaka tuwandiike. Kitaka mumanyi. If we are talking with mwami Kitaka Kitaka kuwandiika. Kubanga for them they believed and they said, yes, writing will be something that will come in handy tomorrow in case Kitaka turns against me. But come on, with what I have done with Kitaka today, tomorrow, the other year, last year, byetuyisemu ono Seruganda. Ono munange mumanyi. Ono Seruganda. Tasobola kunkola kintu kyam byambiyone. These men, they held trust highly. They held trust, traditional men, they held trust highly. Now, because they held trust highly, it was impossible for one to betray another. Someone's trust. Kyawanga tekisoboka omuntu obuteesiga mulala. Impossible for one to betray someone's trust. Okulyamu munno olukuwe. Nze nina kuno omwami gwe mmanyi. Chansonyi nti bombi bafuka ti bafudde omu yafudde recently omuli yafudde last year. Naye yajjana one came and took money from the other. Namugamba mpayo $1 million. Mpayo noli nagenda yazuja $1 million ebyo bina nazimuwa without any writing. Oli namugamba nti kangira nkuteresa ekyapa kino. Kangira nkuteresa ekyapa kino. Kangira nkuteresa. Kangira nkuteresa ekyapa kino. Nze kwewola. Mpayo. Si kwewola. Mpayo. Kumpa. Mpayo $1 million. Kunirayo. You know, these traditional men, they used to be very careful with their choice of words. Mpolayo means mpayo interest after. Nkutegedde kati. I'm now in class. For
For them, they did not mind about that. Yes, about the interest. Oh. Hey. Munanga ina kyagalo gonjolo bakyagendo yitamu. Hey. Zino ze zimuyisaawo. That's what they called enkolagana ey'obwasseruganda. Abantu abakolagana, or those people who dealt in a brotherly agreement. They needn't write anywhere. In fact, because of this trust they had towards each other, even the children, even the children belonged to all. Bana bafe. Babanga babwe. The children belonged to all. There are some people actually who have been raised and taken care of or paid school fees by the friend of their fathers. Very true. Stufunyo. Kutegedde bulungi. Letitia omumanyi. Eyamuweerera n'amutuusa eyo bamuyita mwami magala naye yafa. Naye yali muganda wa kitange. Yali mukwano gwe n'afuuka muganda. Bwe bwasseruganda. Bino nno bikulu. Bikulu. Abasinga bayinza okubeerako ko naye nga kino kinyusi. N'amuweerera. Kubanga oli mwami magala buli weetunulyanga omwana ono ng'alaba muganda we. In other words, this was an expression. Bible egamba nti awo Dawudi n'ayimirira n'agamba nti wakyaliyo omuntu ali mu nyumba ya Saulo mukole ebyekisa ku lwa Saulo. David was a close friend to Jonathan. Yes. Yes. The cordial love they had prompted David after many years nga Jonathan yafadda okunoonya omuntu actually eyali related to. Kale ng'ainakakakwate akatonotono kale ne kaba katono kamukole byekisa ku lwa Yonathani kubanga Jonathan was my brother. He stopped being a friend and graduated into being a brother. Oh my goodness. Kati, traditional men bazimbanga enkolagana. They built a relationship with their friends which was beyond brotherhood. That is why traditional men were not isolated the way you think. Don't you get it? Mwerero muri isolated nnyo to a point nti waliwo abatuuka ne bagamba nti nze bwenfa nga twabawaabye eyogeza ebyo. N'agamba nti ayagala okunnyambira ku wange. This is the generation where people pretend to be connected and they are not. They are isolated. This is an isolated generation. But Jajafe, never Chitafe, they seemed not connected. But they were connected. They seem to be in a distance, but indeed, buli omunga afa ku munne. Mwe wanika ku Facebook mwina
friends zi tubaira mutwalo 4 point chance nayo mutwalo tikusobola kuyimira okumbaga nate bw'obuteeka ekifaananyi conks sibikwano jo in fact mwembagamba nnyo you are a sad generation. Oh God, yes, because you are a disconnected generation. Our fathers and our forefathers were very well connected because their relationships they invested in, they were grounded in trust. That is why ekizibu ekyagwanga ewoli kibange ekigudde ewuwe. Kibange ekigudde ewuwe. Abaami nno bano abali traditional tunaddamu ne tubalabako bane tubafunako kubanga mulimu ebintu byoyongera okuzuukusa and I'm like okay this is it and examples omwaganya babeleko lisaze njagala yabadde agambye otuleetera ddadde. You see live examples coming through nogamba kiri bwe kiti. I remember sometime nga twakasenga ewaka omwami neighbor waffe oyo kama gira amwongera omukisa mukyalo yamufaako but era ndowooza bano abantu abakulu bo balina that connection. Omukyala we n'omwami batuwa emmere okumala omwaka mulamba ng'eyaffe bwekula nga babawa mmere. I mean every single day. Ate tebabawanga mubawe. Yes. Again, I'm teaching this to you. Mwe, you sad generation. You are sad people. Muli sad nnyo. Okay, yes, we are sad. Tukiriza some. These people, traditional men and traditional women, they did things not expecting a return. True. Sagalo obeko kyonkolera naye bwe maaso eyo omukisa gunatuuka abakuwoza ebbanja. For them they did these things putting a date. Ono omuwala Lisa yabagamba nti bwe yaddanga ewaka nga kitaawe amugamba eno ripooti gitwale ewa mwami gundi ne gundi yatugamba zaali ennyumba 9 9 houses. Yes, nga buli atuukayo n'abanjulira si be bamuzaala naye ate be bamuzaala. That's why I've told you earlier that with these men because of the trust they had with each other, the relationship they invested in calling each other a friend, they did not need to write anywhere. No. Because in them they knew that so and so cannot betray me. And I tell you, there are people who went to school because the friends of their fathers took them to school. After their fathers left or died, they assumed the responsibility. They said, "Sina chamanyi nnyo naye kankuwengayo emitwalo 3. Stawo yankolera obulungi. Stawo yali musajja mulungi nnyo. Yali musajja w'amaanyi. Omuntu oyo ng'akusomesa because of the gentlemanship of your father. You know waliwo omwami ono waneno wetu namugongo mwami Sirajoy yagamba omwami wa wano nze amuyambako kati ku property ze baba kubanga ye yafa naye yatulekera abaana bameka yagamba yatulekera abaana batya yatulekera olulimi lwakozesa. Yes, yatulekera abaana 2 bombi balenzi naye balina okuddayo wa ku ssomero
naye omuntu ali mu nnyumba eno agigaaniddemu ng'ate ennyumba gye tusubira okuvaamu okw'akasente akakola ki akaza abaana ku ssomero. Jjukira maama w'abaana naye waali tasobola kwogera naye omwami ono engeri gye yakyogeramu kyali kiviira kubanga akigamba nze kyali kiviira ddala ku mutima. Kati Siraje is a traditional man. He knows the meaning of a friendship. You know, traditional men bakolanga eddaame ne bageeteresa. Kituufu naw kati bano bakola the will baseresa kati bo balooya naye nga bano abasajja bo beeteresanga ngera bw'atuuka nga agenda kukyusaamuuko ndowooza nga mbonobaayo pitireyoko najja n'akyusaamuuko asenga okukyala agamba mukyalo ono munayambisa nedda tokikola wandibadde oba wakakyokola beewanga amagezi. These men sat on a pool of wisdom because they mastered this proverb that says an iron sharpens an iron. In other words, in fact, if omukyalo wewaka yabeeranga indisciplined obanga alina kyakola nga wabeera wamugambako amugamba yitako njano kujja kulaba kuba oyitako eno mukyala wange era omukyala we yamuyitanga mukyala wange omukyala waffe. That's it. I want you to understand the level of honesty and trust the traditional men had. To one extent, a lot of this land that and what, you don't know actually the process in which those traditional men got that land. We don't know. Hey, for you know, do you know? Yes, that's most cases. Do you know the most unresolved cases in court? Nina wanda utoko muganda wange Godwin Toko lawyer. Do you know the most unresolved cases in court? Zonna zibesinga ku estates that did not have writings. Asoka tubulire zonna zetololera ku SSS zitayina buwandiike. Olyavudde n'agamba lino ettaka lyali lya taata. Ngamba kiki ekiraga nti lyali lirye. Lino ettaka lyali lya mwami Maliko. Lyali lya mwami Maliko. Ngamba nti what shows that land belonged to Maliko? Amantamudde baba wa nti bamuwa batya. Nti bamuwa naliwo ne jjajja amugamba yaliwo. Obuwandiike buli wa tebuliiwo. Bwe tubadde tugenda okukolako naye n'afa. But it is indeed, these are men, that men gave. These are people who gave without any writing because they lived in a society of genuine people. Kati ffe tuli mu society eyongedde okutwawula erimu obunanfuusi obukyasinze. We are nabagamba mwe you are sad people pretending to be happy. Sad people. That's why lawyers make money. Because anytime you change yourselves, our fathers did not change themselves. Mamtiza kitu kiadala nti okay, our fathers did not change themselves because abasinga besanga nga bakulidde wamu na wasawulusi kumotala sikula banyweza they held strongly the word trust. Chitwachi yakusanga ngotambula notamubuuza nagamba waki tombuuza gwe. Yagamba kitaawo. Tagamba kuswenyulirawo nga waki agamba kitaawo. So in those days, a friend of your father did not need to report you to your father. Yabikolerangawo. Era naye agamba ono taata. Sibeta tata Eva. Sibeta tata
Sibe tata mugenza nokulaba TV. Sibe tata nasa. Sibe tata gundi. Tata dali munda bile mugambe tata mutumide. Mutumide. That's why people share the homes. For them, a friend in need was a friend indeed. Echiziwe cha ono yali agenda kwanjuza nga agenda kuchaza chabiranga chabona the meeting in a generator nebatula mu lukiiko. This is a generation of selfish people that you are living in. That's why you are sad chitwachi mumenyeka. Omuntu akuyamba ataddewo kamera. Wechirimu. Accountability. Accountability. Omuntu akuyamba lero ekosencha na jo. They come the following day. They come to ask for a bigger actually favor. Return. You are sad people. Traditional men did not do that. Today, I'm telling you, go look out the friends of your father. For those of you who have lost your fathers, go look out the friends of your father and call up to them. When they see you, they will even cry. When they see you, they don't know you. They know the one who gave birth to you. They know. Yes. Ogenda graduating era yensonga lwaki abasajja abo olaba nti no ne bwaba talina ssente bulungi. Omwana wa munne n'akola omukolo. They will come. Oba mulwadde oba ki awalirizibwa. They don't actually stop on coming. Wakira kuwaayo olwabiri. These men were true to their relationships. A traditional person is true to their relationship. They did not give any room for doubt of their relationship. They did not do to be paid. They knew that their doing is their doing. Okukola kwabwe walala bekolera. Sina yanjula. Obala bange tabana tuka kwanjula. Ne mwamukasa alina omukolo kamberewo ogwo mukolo gwange era ababaze betunulire bwaberawo omukolo ngwego betula kumpi bona babaawo tumwabadde ku mukolo gyo gwako twabaddeyo era nabadde ntuuka kanzike kunyuza nade ntuuke waka mange nakuba nagamba bade manyotoza ati mbadde nva ku mukolo gwa munnange nti emikolo gy'abanno gikole owulidde emikolo gy'abanno gikole nawe gwe bunatuuka bajja kukolera omukolo emikolo gy'abanno gikole bino era mpulira nnyo ababuyabuya today people who are misplaced and confused. You hear them say, I want to do an event. I don't want anyone to kosondera for me. I don't want anyone to contribute. Who are you? People they should not contribute to make you happy. They contribute to ground their relationship with you. Their contribution might be meager. But that meager contribution seals brotherhood. Bring back traditional masculinity. Bring it back. Mwe generation ya mwe is a sad generation. A lot of you people are sad. Yet you pause and you show off with a lot of friends.
They are virtual friends. Yes, these are virtual friends. They are virtual friends. Ogenze ku kitanda n'obulwako n'omuntu kati nze mukwano gwange omu yanvaako mwami Ssennyonjo. Oyo omusajja yali mukwano gwange. When I look at Denzo, mwana wange. Because newe yandibadde nze nga nze afudde yandibadde akola ekyamana bange. Oyo golaba. This is why I call upon a lot of you to come out from pretense of and build relationships. Antu abasinga ne Kampala munayi bagenda ne bagamba nti sibangu. That is why kansigaliza abange bemanyi kansigalize family Omanyiti on a village, on a particular village, there used to be one man who had a car, and that man can give account of how all of you were born. That one man had a dirty son or a Hilux, but he can say, hey, I am the one who took you to. I'm the one when your mother was about to give birth. I'm the one. Omanyise, boza mama nze ya kutwala. Mabega nga nakafune motoka we ya parking anga. Ya parking anga kumpi na dwaliro. Nga ye ambulance. Some of you, there are men and women that contributed to your lives, but you don't know them. Very true. They contributed to your lives because of your father and because of your mother. When you go to the village, they say, mutabani wachu wanuka, you know, padankenga kuze. When you hear such expressions, they are not expressions and actually they are genuine about you. They are expressions about the parent and what they did. And actually those expressions are genuine. You can feel and see that they are genuine. Nze kitange yalina jaso yatukola jaso mu Kiyemba. It was one of the think tanks mu Kiyemba. When you go to Chiyembe today and you say, mtabani wa chiviri unaze. Yeah, oh my goodness, mananke. But bakukulia ne mere. Because the other man was one of the people abagenange Dubai. Abaso kogende Dubai. Nga mugezi nnyo mu bye Dubai nga atwala abantu Dubai. Jango subule. Neno mu buddo obwo. Mu buddo obwo, you're talking about 1991 too. Yali ayagaliza. Now when you land on someone who, of course bagenda bakendera, but when you land on someone who was helped by him, they will do you good not because you are good, but they will do you good because of the favor and the goodness of your father. Bring back traditional masculinity. Now, hear this. Yes, sir. A lot of you today, you do not have investment in genuine friendship. You have got acquaintances. Even you know.
that you don't have acquaintances. I mean, you don't have friends. Now it's money. But you have got 10,000 followers. But you have got 1,000 Facebook friends. Now the question is here, Mr. Tess. How do I turn a few of these into genuine friends? Invest in them. Traditional men invest. Invest in. But nezena mbade nakachogera. Nti wamisegawa batwe mero kumaloma kamala. Yes. Just simply mpola. So many amotenda kula. But what did they made? Nyanya zizi. You know, from the harvest bakolanga. Every single. That's why when a traditional man dies, the world cries. Dabade pakwachi. Mwami orem. Yafa. Nalabi kwa muzika. Okay. The other man was, even in his death, 3 years after his death, the family is still receiving favor on the name of the man. Where the woman, tosasula. Omusajja oyo yatuyambako okukola kino. Please, tosasula. Up to today. The man died and listen to this. N'abantu be yali yasasula ng'asasula ebintu eby'okuzimba ennyumba nga talina receipt. They came out. Wali abayise nti mwami yasasula yaleka abisasudde bino. You know, trust attracts trust. Ato kitegedde. Temukitegedde mmwe. Bana mmwe. Obwesigwa busembeza bwesi. Buyita. Ono kitaka. Mwami kitaka. Mukona nkubira. Mugambe nakubye budde bukyambu. Wewambye. Wambye. Mugambe ankubide budde mukyambu. Wankubira ajja kujja ku internet wano. Tubadde wa? Tubadde wali eri obwesigwa buyita bwesigwa. Obwesigwa, trust attracts trust. Trust attracts trust. If Mwami Chitaka is a trusted person, he will find it easy to deal with me. If I'm trusted. Yes. That's why I told you that there are many people who have sold each other things without any writings. Yes. They have given each other money without any writings. Era wadocha tu example naitwa wajimaze ya nganti najjange wone gamba mpayo milioni bina. Mfunira jirango telesa. Ekyapa kino. Bobo zeta zenga sinazifuna. Osobola okwa ekyapa kino. Trust. For them it was a gem. Yes, sir. For them it was strong. It was strong. They built trust. They defended trust. Why and how? Because their word meant something. Ekigambo kyabwe kyategeezanga. What they said meant what they said. What they meant what they meant. In those days. Because they did not have room to lie, to defend, to turn around. They do not have room for that. Today, someone pledges. And they don't turn up.
don't fulfill. They don't even. They have room to support their lie. Someone switches off the phone. Trust. Wamwesize ne mu planning around them. Today. N'agaana okujja. Kati daddi wagamba nti ajja kubeera ewantu dda kitaawo. Manya abajja kubeerawo. Era mmwe mwenna ababa baagala okumulemesa nga yasuubiza ekintu. Mufuuka balabe be. Si bwe kiri? Muba babi. Daddi tayingira mu misa late. Era inaamuleetera okutuuka ku ekyo lazima obutagenda. Akosi akagamba. Lazima obutatuukayo. Lazima. Trust. Njagala kugulawo. Njagala kugulawo ko tuwulire okuva ku bantu abalala. Nino essanyu lingi okuba nti ne engineer wange wali wano. Olabawo wano engineer Joshua. Musajja wa mazima nnyo. Njagala kugulawo to be able to listen to some good people about what we are talking about. Yes. Lisa, ask for the microphone. Send a request. I want to hear from you how the trust and the goodness or the brotherly or the cordial love of your parents, obuntu bulamu oba obwa Seruganda babuyitanga obwa Seruganda bwe bwayamba enkula mwami kitaka nzagala kunawukuulizaako. Godwin, I want to hear from you now. I'm opening the now can you just send a request so that I can give you ability to speak the microphone to be able to speak. Just send so that I can respond with this. Hold it there. Yes, sir. Obwesigwa. A traditional man. Obwesigwa, a traditional woman. Invest in a friendship. Invest in a friendship. When I know newalira what example ya mwami oliem mugenzi nti oyina ebyenjawulo biwalaba n'ogamba nti yes. Buno bolesa example yonna kinyongedde okulaba oba n'okwongera okubikulirwa nti omwami yenna ng'ozimbye obwesigwa n'oba n'abo abakkiririza mu bukulembeze bwo kubanga oli mwesigwa batuuka nga ne bw'oba toliiwo basobola ate mwanattu okwesiga emikwano egyo gye wali nagyo kubanga ebiseera bisinga naddala ensangi zino tubirabye nga abakyala omwami bw'amala okuvaawo balemererwa wadde n'okwesiga omuntu omulala yenna kababe baganda baoyo omwami ng'avuddewo ebintu nolaba nga buli kimu a home without leadership etandika okusasika mpola mpola ebintu nolaba nga bitandika okufanaga munnayo mwami wawo yafa ekivulaba ebintu byagootaana mwami leero yagenda ebintu ne bigootaana. Nanti, one of the things that us traditional men must be able to do is to teach the people around us the importance of the people we are dealing with. Nakugambye nti omukwano oguli genuine. Weyogerera. A genuine friendship from these traditional men. They had genuine friendship, and their genuine friendship spoke. What is making it hard for you, the landy fellows, is
akagambako naje nakabba naye njagala nkakozese mukama temunyigira nange nakabba bubbi ewantu nawulira bakoogera nenkasakingako nesunga kakozesa mwe kyebayita arrivalism nakabba bubbi nange kansubire leero nkakozesezza bulungi okugwa mu bintu oba bwekisobeki nga bwenkiraba mulongo bwekiri omuntu yali akuba jambo ng'avuga eggaali kati bwe yavuga emmotoka tatana nakuba jambo arrivalism. The car did not change who you are. Yes. Now, a lot of the landy fellows, they are adopting a modern system of selfishness. Because actually what I'm talking about, you see it evident in abroad. You enter a train, you smile to someone and you is alone. I tell you, Godwin, that today, even where you are renting, you might fail to know the people who stay within your circle. You only know about each other when ngogenda muita kumacha kujire motoka kubanga parkinze behind you. But you don't know what they do. You don't know if they are sick. People die in the apartment. In our days, in the days of our father, it was rare for someone to be sick and be bed the village. Why I say you are a sad generation. Element of the selfishness. It have nothing to lose. I have got everything to gain, because in the village say it was rare for someone to be sick and be bedridden without the village knowing. That's why I say you are a sad generation. The element of selfishness. Mr. Toko. The element of selfishness. In the village, they're doing it well because they have nothing to lose. Actually, they have got everything to gain, because in the village they say, I am because they are. But now kube nduru bano baja kuntasa. Nabazo kutasa baba manye ekiryawo. Chiche chikude wamwe mukasa. No. Chichecho. Mwana watu batuuka bamanyina abaana abaliwo waliwo omukozi n'abaana babiri in that bayanguyirwa chicho chichimwe mukasi kibadde wano tidaga abadde ki ababbi batu tekisoboka naye do you know that someone today can kuba ndulu? Tuongera kugalawo tunyweza bunyweza chip. Omuntu bamutira mu nyumba without anyone knowing. Ankubulira amazima matufu. The element of selfishness. That's why I say you pretend to be connected, but you are a disconnected generation. Ato obane economy na yo. No, tojogera ko tojuwairiza. Leave the economy alone. Don't. Tuletera okusembeza abantu. No, people in the village are happier. Yeah, very true. They seem to be broke, but they are happier. They are contented. Yes. Yes. Kati yetoko agambe wagenda mukyala alaba abantu nga basanyuka. Alaba abantu nga basanyuka. Alaba abantu nga they are full of life. They have little but they are full of life. Gwabadde mu kibuga. Mwana tulese tozina kabinaawo. Ninga toli musanyufu. The element of trust. Jemukoma okusoma, jemukoma obutesigangana. Jemukoma kati, do you know that actually here in town you even do those get-togethers?
Those get-togethers, they are full of pretense. Katolabanga abantu bagenda mu mizuno bagenze Maction Falls bino weekend off bagenze, but they are full of pretense. Omuntu talina mulimu naye tasobola kweyogerako nti sina mulimu. Sokanga mwejo tagenze mulimu ba CEO. Kituufu. Mulimu baani. So Mwami Toko, I hope I've been able to throw some light on your question about definitely. Yes. Thank you very much. Because you see, Godwin, for me, I come from the world that still believes that traditional relationships will still win over modern relationships. Obaseruganda obo. Obaseruganda bwe bundetera okuyimirira ne Gabriel. Sisuubira abeereko kyankolera mu maaso. Kutegere. The heart of brotherhood. That's why our fathers and our forefathers kept on talking about brotherhood. Oh, Seruganda. Twine enzikiriziganya ey'obwaseruganda. You know, enzikiriziganya ey'obwaseruganda tesobola kuleetebwa mu kooti. Kubanga kooti y'abamanyi. Y'abasomye. Era abasajja tebeetwalanga mu kooti. Nti agundira muwa gundi yange n'akibba tekisoboka. You know, even these fathers, our fathers and our grandfathers, beeteresanga n'ebintu mu kyama. Beeteresanga n'ebintu. Kankubulira nekino ekigenda okwewuunyisa. Gokimanyi nti even their brotherly relationships, abamu bazaalanga abaana mu nnyumba endala. Kankomaawo. Bakikolanga batya. Tojja kitegeera. Omwana we n'akulira ewooli nga mwana wa gundi. Yes. Ne bakigwamu ne bakisirikira. Tebaabeerangamu point ya kweswaza. Ekasaba no bebange. Brotherly. Kodio, mwami kitaka ajja kyogerako later. Lisa, kasoke mpite Lisa. Lisa, jangu. Mwasile mchaba sewe ne banyabo. Lisa kutesa nga subira mpulira bulungi. Bulungi nnyo. Okay. Kati ku nsonga ndi ne daddy waali naye asabye abemuwuliriza. Bambi. Naye nze mpulira nina kye njagala okwogerako. Yes. Mutulamusize. Era ngenda kitwala back to ku ekintu kya Seruganda relationship. Ngenda kubazaayo ku graduation yange gye nalimba njogeddeko. Yes. Sometime back. Yes. Kati ku makya kwa graduation okukola abantu abagenda okukola speeches ne bagenda ne batuula mu kati ye ne MC. Kumbe mu speech mulimu mikwano gye. Mikwano gye ba obize abe Centennial Kitovu ba obize abe Kyambogo College nga bonna bagenda kuwa. Gino gyali mikwano gye. Mikwano, yes. Gino gyali mikwano gye. Gyali mikwano gye. No. Gyali mikwano gye nze ku mukolo gwonna nayinako 11 friends. Olidde. Mukolo gwali teguli gwange. Ku mukolo kati lindako omukolo gwali Lisa. Naye yayinako emikwano 11. Eja Lisa. Lisa ye. Yayinako emikwano gwe naye tewatuyita ku mukolo gwe mwana gwe. Sajjo yo simwangu mwonge tewatuyita ku mukolo. Naye Lisa kugambye yayinako 11 friends ababe. Naye abalala gyali mikwano gya kitaawe. Olaba abasajja bano abali traditional bwe banyweza friendship nti Victory eri ewange yo buwanguzi ate omukwano guno we gujja tagutuusa mabega. Era we bagamba bataata
tebategeeza azaala oba mugwanda w'azaala bonna basitula genda maaso Lisa. Time yatuuka MC n'agamba mikwano gya ddadi okuva ku St. Louis kitovu ne bayimuka baali abaami nga 8 ne babateerako oluyimba ne bajja ne bawulira ddala speech. Nekyewuunyisa buli omu kubanga ndowooza abantu bali tebakirabangako naye nze nga bwe mumanyi ddadi mikwano gye bafuuka ba Luganda era abeera taatawo. Baamalawo abasente kitovu. Hold it there. Hold it there. Era abeera taatawo bafuuka ba Luganda. For them, their friendship is not for Facebook. Abataatawo kitegeeza n'okugundula asobola. This is Mwami Toko woli. Toko owulira? Wendi. Owulira bigambo bino? Owuliriza so. Abataata. Era bw'ofukamira ekitiibwa ky'omuwa kya bwataata. Era bw'omuyisaamu amaaso. Oba oyisiza mu kitaawo amaaso. Sibyetera taata. Kati bana abawala abatakulidde mu maka magunjufu ngagamba yakuzaala nti olina bataata wameka nti naye taata wange. Juzi nali ndi n'omukyala nga tudde waka. Tusanga omukuba neighbor bange nemugamba ono n'abataata ofukabira mu. Exactly. Owulidde? Ono abataata wo. Naye yali mukwano gwa taata wange. Exactly. Kubanga oyo wakulaba alaba gwe mwana. Kituufu nnyo. Ate mukyala wo afuuka mwana jali olaba. This is the traditional society. Yes. Nga makulu mukyonze nali njagala ono omwami naye amanye nti nawasiza omukyala yono omulabi nti naawe bw'oddamu omulaba kikwanguyira okuyambibwa. Owulira Lisa byagambye. Kati Gabi talina kubuuza nga acquaintance. Afukamira n'abuuza good morning. Genda maaso Lisa. Then mikwano ne bampa n'ekirabo bali baze n'ekirabo kyabwe. Then nabo abakyambogo college nabo ne bawa speech. Then n'emirimu gye yali akolera the different and bonna by the way manyi kuteesa bonna nalimba manyi nti we twali nga tukula nga bajje ewaka. Simba wakati awo bonna wali obamanyi how nga nno ng'ogyeko nno ne bali ab'ewaka abo nno si bawaka abo bakusomera nga we bajje ewaka. Dadi atuyita n'akugamba ono ye mwami gundi, ono ye mwami gundi. Kakati tukamira omubuuze bwoti n'ofukamira n'omubuuza bwotyo. Olunaku olulala lwadde ewaka akusuubira okuba ng'omujjukira n'erinnya era nga lwakomyewo olwo kati ye n'asisa n'agamba Liz ampita Liz kati Liz ono omumanyi yaani n'oyogera erinnya ono ye mwami Kasumba, ono ye mwami gundi abeera wali esseguku abeera ki n'omubuuza bulungi nga taatawo. So nabo bwe baali nga bali mu kuwa speech baagiwange era abawa muwala waabwe because nange nina enkolagana nabo nti bwe mbasanga mu Ham shopping mall oba ne mbasanga ku village mall nfukamira bulungi ne mubuuza kubanga mumanyi sigenda muyitako nekweke akoleki benga abatemanyi mumubuuza bulungi era wemba nga ndi n'omuntu yenna ne mwanjulira ne mugamba ono ye gundi mukwano gwange tusoma naye tusoma naye Makerere College nagamba ye okay. Very good. Era ne bakuba n'essimu ne bagamba ndako katono owulidde olabye obugagga bw'abasajja bano buli mu mikwano. Nze nkugambye nti there are many people wano abasoma oba abasomye
yet people who are paying for them school fees. Yes. Bali mikwano gy'aba kitaabwe. Kati taata wa Lizi okumugambanga n'amusomesa mukwano gwe nti ono omulabye. Ono bamuyita Mwami Kajubi. Oyo abeera nno taata wo. Abeera wali erungujja. Kitegeeza nti tomorrow taata wa Lizi ne wabeera nga taliiwo. Mwami Kajubi ng'alina omukolo. Taata wa Lizi asobola okumusindika. Lizi okukiikirira taata. Era bw'amulaba. Agaye amanya. Te mutabani namulabye omuwala namulabye yazze. Bale kumusindikira. You see, these people, ebintu byabwe bye bakola, today mwe mubirabanga ebitaliimu. And of course you will listen to Mr. Chitakanga ayogera. Mubirabanga ebitaliimu. Naye ate bye birimu ekinyusi n'omulamwa. Era I want to tell you, owulira ono omuwala Lizi ng'ayogera. Kitaawe byamusomesa. Ono omwana nabagamba luli nti tasobola kufloatinga. Because Toko okyaliwo? Mwami Toko? Kubanga Wendi. These people, the traditional men, they invested in the social capital. Bana bolaba n'amala okusoma n'abeera nga talina mulimu. Part of it you have to blame it on their parents. They were not sociable. Waliwo abantu abalina abaana nga buli mwana amala okusoma aba ya plannings edda wajja agenda okukolera. Kubanga taata alina emikwano gy'abo abalina amakolero. Alina emikwano gy'abo abalina amasomero. Alina emikwano gy'abo abalina ki. Era kati not only that, namuteeka nako n'asomesa ono Liz n'amusomesa n'empisa eziwa omusajja ono ekitiibwa. Nti Liz bw'anatuuka mu kitongole ky'omusajja ono tajja kuswaza si mubambaavu. Tajja kuswaza kitaawe. Era bw'andirabanga n'agizaagize amugamba nti gagama muwala wange nedda ekyo sikyagala. Era n'oli amuwa omulimu si lwakuba asomye. By the way, there are some people in companies that you'll never be able to take out of those companies. That you never shake. Yes. You join an organization and someone is there to be there. You will never shake them. You don't know the background of that person in being in that organization. Kutegedde bulungi. Otegedde olwaleero. Kituufu ekiri. Kati Liz gy'akolera. Oba kitaawo abanga yamuyambako ofuna omulimu. Ne bw'atuukayo tasobola kubba ssente za kitongole ekyo. Era bamukwasa ekifo ekyekusifu. Totegedde. Bamukwasa ekifo ekiteesigika buli muntu. Mulala akoze application. Nabeera nga yakutte ssente. Yali awo. Ye mutima gw'ekitongole. Si lwakubanga ono yamuzaala. Ono muganda wa muzaala. Ate amuzaala balina enkwatagana ey'obwa Sseruganda. Malayo muwala malayo. Kati kyembali njagala okwogerako ekirala ku bwa Sseruganda. Nga tukula twabeeranga mu holidays. Twagendanga mu kyalo. So nga batulekayo for the holiday. Then ku kyalo of course twabeerako ba neighbor abatulinaanya ensalosalo pwe ziri. So era nga be bantu era
be baana betwazanyanga nabo era bwe tukuze tukulidde wamu actually abasinga baali bakuluko kunze kubanga fe abalinga ndowooza abatoototo neera twazanyiranga wamu kati ne tubanga era we twakola kubanga emiyembe wagiranga wooli ne mukkirira mu bikajjo by'oli ne mwambuka mu ffene w'omuntu omulala so ne tukulira wamu. Ngenza okulaba nti era egyo emikwano egy'okukyalo era daddi agikuumye nti bwe tugenda mu kyalo ayina baseruganda be ab'okumukyalo era actually erinnya seruganda nali ngamba seruganda linnya lya kika kubanga seruganda oli seruganda ngamba seruganda linnya lya kika naye nakategeera kati si linnya lya kika ng'ayina baseruganda be simba wakati agenze. Thank you very much, Liz. Ayogedde nti emikwano egy'omukyalo agikuumye. Otegedde gwe yambuza ekibuuzo. Mwami Toko naye wambuzisa ekibuuzo. Waki kituzibwalira mmwe ab'oluzungu? Why is it hard? Did you get the key word there? Mwami Toko? I'm hearing you, yes. Key word ogifunyeeyo? Mbadde sinagifuna. Agambye daddy emikwano egy'omukyalo agikuumye. Kiwadi ogirabye? Emikwano agikumye egy'omukyalo. Kukuuma omukwano. Mwamikwano. Bagukuuma. You guard something that is of value. You invest in it, actually. Guarding bomala okukuuma n'olyoka oteekamu. Kakati kati daddy okuuma emikwano egy'omukyalo, what is the importance? Bw'abanga alina yettaka mu kyalo terisobola kwenkrochingibwako. Owulidde? Terisobola kwenkrochingibwako. Why? Abantu be bavayo ne bagamba temutawaana. Awo we mwagala okuteeka oluwanyi wa mwami Segundi Sebo oyo tumanyi wa wano temutawaana. You see these people and I keep on telling you why these traditional men they win us, traditional women they win us. It's because they know the importance of social capital. Ne bwali bataliiwo muwala we tayinza kubulwa ttaka lya mukyalo. Bajagamba kitaawo amazima amatuufu ono muwala wa mwami Gundi ettaka lyabwe likoma wano. Dino ttaka si lyammwe muveeko. Ne Gundi amanyi nti obuwandiike buliwa tetubwetaaga wano tubagambye waabano nga taweereddwa wadde n'ekikumi mwana. Nga taweereddwa wadde n'ekikumi. You don't buy. In fact, Toko ono one of the greatest advocates of justice and tayagala injustice. But real justice, you don't buy it. You don't togiwolereza eva ku mutima. Abajulizi bava ku mutima. Lisa malayo njagala tuwulize mwami Kitaka. Yes, so daddy simanjala lugamba nti aina emikwano mu kyalo ne we tubeera ba neighbors baffe ne ku church ne gye yakoleranga bonna ne bafuuka family yaffe. Mwami Kuteesa tulina ekiseera kitubadde tuyitamu kitabadde kyangu nnyo naye abantu bayimiridde naffe abantu ate nga mikwano gye okusingira ddala buli omu abadde ng'awulira ekintu nga bajja ewaka nga batusabira they did the impossible. Abantu nga bakeera ku makya 6 a.m. 2 a.m. in the morning, people are coming because of him and because they know us. One of the abantu abamu omukyalo omu eyajja ku mukolo bwe yajja ku graduation yange yaŋŋambye nti nze yajjukiza daddy ne mugamba daddy olina mukwano gw'oli eyampanga success cards ennungi bwe nabeeranga ki
mu candidate classes bamuyise ku mukolo daddy kwe kujjukira n'amukubira essimu n'amugamba no Lizzie yakoze eki yanzijukiriza na omukyala bwe yajja n'agamba webade kunzijukira so nange mu relationships ze nange nfunyemu emikwano ejange ninamu abaami n'abakyala abakulu mwabo mikwano gye abafuuse mikwano gyange kyo kimbadde njagala kwogerako. Olabye omwana afuna mu relationship ennungi eza kitaawe. Daddy nsaba omundabire nnyo era Katonda ayongera obagumya kyonna kye mbadde muyitamu manyi nja musenkanako njamusenkanako because he's a traditional man. Very kati nze yabasajja we batyo mbesembereza ate nabagamba edda nabasomesa ne mbagamba nti omuntu omukulu si alina okukwana gwalina omukwana sakunyumiza bwe nayite wa Mwamitebandeke Mwamitebandeke no namusanga yali azze kulumbe kumpi awo ne wembeera naye bwe natula naye ebigambo byali ayogera bwe yavaawo yaddaviira Maria namulumbayo n'omugenda katonda ne mukyalira n'ofuuka mukwano gwe owaddala omuntu omukulu gwalina omukwana ndaba wana abaana omuntu ayagala nze abamukwana gwe abamunoonya nze kati kuteesa wakimba nkunoonya gwe noonya jangu wendi otuule ugambe nze njagala kubeerako naawe sebo omuntu omukulu gwalina omunoonya kubanga nange nina benoonya kati abantu abakulu we bato baba balina ekibbo ky'amagezi ekibbo ky'amagezi they have got a basket full of wisdom you benefit from their wisdom yes you benefit from their wisdom. Okay, let me hear from Mwami Kitaka. Obudde no bwaffe bugenze njagala gwaba amaliriza space yaffe eno sebo mwasuze mutya sebo. Amina bulungi sebo mwasuze mutya abe waffe bali bati neyanzizi balungi pozi mweyo tuli sebo ensonga ziwulidde neyanziza nziwulidde sebo neyanziza omukisa guno ekitookera ddala ngusiima nnyo kubanga tuwaya mu lulimi Oluganda ekyo si kyogera nti olw'okuba ndi Muganda naye emirundi egisinga Oluzungu lutera okuleeta amalala abantu ne bava ku magezi ne batandika okudda mu bigambo naye wodda mu lulimi kituufu nnyo kakusalemu ekirimi awo nga tonnasumulukoka awulidde agambye yeebaziza nti twogera mu Luganda mbeera nnyo kuno ne banvuma lwaki toyogera mu Luzungu naye owulidde ye agambye nti Oluzungu luno luleeta amampaati akozeseza amalala naye abantu baleeta amalala n'ava ku magezi n'abuukira ebigambo owulidde ate nga ebigambo ebisinga bimakinga sense nga tuli mu lulimi olwaffe olwennyininyini olunansi olwaffe so Mwami Kitaka yeebaza nti twogera mu lulimi olwaffe kubanga n'ekirala Mwami Kitaka ekinkozesa kino nti muli abantu no bano abasinga bolaba kuno abamu bawuliriza ne bataata baabwe oluusi ne bamaama baabwe hati Lisa ali awo kumpi ne Daddy awuliriza ate kati sandi agadde nti wali baatuwadde omukisa okwogerako naffe ate amenyeke n'Oluzungu weewaawo alusobola naye ate okumenyeka nalwo ebigambo ebimu biyinza okuba offensive nga abituwa mu Luzungu ja kuvaayo bulungi so kyekinkozesa kino sebo nsiimye nnyo Mwami Kitaka genda maaso sebo. Amina ensonga gyenjagadde okwogerako yabadde ku Mwami Godwin yayogeddeko ekyokuba nti waliwo enneeyisa eri mu byalo mu kibuga etaliimu. Ndi musajja wa mwoyo nera Bayibuli ekugamba nti ebintu ebirabwa byatonderwa ebyo ebitalabwa. Nkyanzijira nnyo okutandika okutegeera obulamu ne mbutambulira mu galuvindi bwe zityo nti buli woolaba ekintu waliyo emabega waakyo ekitalabwa. Kati ojja kwebuuza nti omwoyo guno ogwa selfishness ogw'okweyagaliza guva ludda wa? Omusajja
physicist Newton yagamba every action has an equal and opposite reaction. Ebintu bimala gabaawo ekintu ekibwatuka walina okubaawo ekitandikiriza ne kivaamu embeera bwetyo. Kati wuddeyo emabega nasoma akatabo bakayita Baganda at Home. Katabo kadda nnyo naye omuzungu yakawandiika yagamba yeewunya nnyo obwana mu kibiina kubanga we baawanga akaana ekkalaamu kagimenyangamuko ne kagabana ne munne waako. So otandika okulaba nti bano abaana embeera gye baakuliramu yali yagabana, tebalina mwoyo gwa kweyagaliza. Kati okukitegeera obulungi engeri gye tutambulamu mu byensimbi mu kye bayita economics, abasajja abaleeta endowooza ze tutambulizaako ensonga za ssente, omu ku bo bamuyita Adam Smith. Adam Smith yayogera ekigambo ekikulu ennyo ekitegeeza engeri ensi gyetambulamu. Yagamba nti mu nsonga ya capitalism nti ekireetera omuntu atunda ennyama okuleeta ennyama ku kyalo ng'ataddewo butcha takikola kubanga ayagala nnyo abantu b'oku kyalo, wabula mu kweyagaliza akola ekintu eky'omugaso eri abantu. So omuzungu yagenda n'aleeta omwoyo gwe gwali gwa njawulo. Yagamba tandikiranga mu nsonga ya kweyagaliza, mu kweyagaliza oyagaliza abalala. Oba ontegeera? So kati otandika okulaba tinera mukwano gwange lumu yanyumiza yakola research agenda okulaba nti kyasumbwa nnyo abazungu okuleeta endowooza yaabwe wano mu ggwanga lyaffe, kubanga abantu balina omwoyo si gwa kweyagaliza, gwali gwa bumu. Naye abantu abalina obumu tebatambuza nsimbi, so nera balina okuyiya amagezi mayitirivu nnyo okuteekawo omwoyo ogwo. Ekindeetedde ekyo nti emirundi egisinga osobola okulaba enneeyisa mu bantu, naye w'otategeera gyevudde oyinza okubaako ng'omuntu ajjanjaba symptom naye nga tategedde kirwadde. Ate osobola okusanga ng'abantu abamu bambi bojja ovunaana nga nabo bambi bali baddu bezo embeera ezibafuga. Ontegeera? So ekyo njagadde okuleetamu entangaaza nti guno omwoyo gwe tulaba teguzze buzzi nti abantu baakedde ne boonooneka. Omwoyo gw'omuzungu teguliiko Luganda. Omuzungu amanyi kino kyange kino kikyo. Tebayogera, bamanyi property, bamanyi rights, bamanyi ensi yaabwe yonna yeetambuliza ku muntu, individualism. Kati ogwo omwoyo abazungu batambuza endowooza yaabwe bazze bagisiigasiiga ensi, nera olaba ne kaakati waliwo ebintu bye basindikiriza nga bigootaana n'enzikiriza y'abantu wano. Naye nga mu mitwe gy'abazungu bo batuukiridde. So kati tetwesanzeemu nti tusanze endowooza ez'enjawulo, endowooza eziri traditional zoyogerako z'endowooza z'abajjajjaffe ze baatambulirangamu. Naye kati waliwo endowooza z'omuzungu zazaasindiikiriza naye nga zitambulidde nnyo ku nsonga y'ensimbi. Kansubire ekyo kitaddemuko ekifaananyi kyokulabiramu. Bulungi nnyo. Ate mwami Kitaka ogenze n'oyogera ku nsonga ya individualism. Ndi musanyufu nnyo nti ogyogeddeko. Ensonga eyo ffe ate tetwagiina, bajjajjaffe ne bakitaffe tebagiina. In fact bo baali tebeefangako nga, you know, these are people that whatever they did to guard a relationship that is between bo ne Seruganda. Tegedde mwami Kitaka. And I've mentioned nti bo, this traditional men, bwabanga yasuubizanga nti ajja kubeera mu mwami Kitaka ku mbaga ye ennaku z'omwezi 19,
ennaku z'omwezi ezo 19 abajja kubaawo kakibeeki si bwe kiri mwami Kitaka nti bo ekigambo kye yasuubiza nga ebigambo byeyogeranga kasita yakiyisanga mu kamwa kyamalanga bumazi without even a need of writing or without a need of swearing or without a need of okumuteeka ku pisto okugamba nti nedda oyinza okutwefuulira oyinza otukola ki. But today we are living in a generation whereby ekigambo kikyusibwa oba kikyusiddwa. Bwe kiba kikyusibwa oba kikyusiddwa abantu batandika okubanga tebakyamanyi kiki oba kyekiddako n'obwesigwa mu bantu ne bukendeera omutima ogw'obwa Sseruganda ne gukendeera and all. Sebo mwami Kitaka okyogerako kyekyo atulina kwogedde awo ne kandeetako ku nsonga emu endala erinaanyeekaawo. Omanyi omutima gwange guli nnyo ku maka n'obufumbo. Bayibuli kugamba nti olw'ensonga eno a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and become one. Bayibuli tugamba nti omwami n'omukyala bafuuka omuntu omu. Naye ojja kulaba nti omwoyo gwe gumu gwe twogerako oguli mu society leero gwe gutandise okwesindiikiriza ne mu maka. Nti osobola okusanga mu maka leero nga neera tewali bumu, nga buli omu ali ku lulwe. So ekinyumidde ennyo nti wonakulidde olwasose watandikidde ng'oyogera ku kyokkuuma ekigambo kyo okuba omwesigwa. Naye otandika okudda w'obirabira mu mwoyo n'oddayo mu maka gaffe mu bufumbo bwaffe n'ogamba obwesigwa weebuli. Nti toyinza kuba ntera nnyo ogamba abantu nti buli toyinza woba toli mwesigwa mu kitono kitegeeza togenda kuba mwesigwa walala, kubanga kitegeeza woba olina omwoyo gw'obwesigwa gujja kweyolesa mu buli kimu ky'onaabeeramu. Naye kati woddayo n'olaba mu maka gaffe bantu bangi tukkiriza embeera enkyamu ez'okutuuka kweyo level. Olaba ky'ogamba ku Basseruganda emikwano ne relationships, naye oddayo n'ogamba nti enkolagana yo ne mukyalawo eri etya, ogifaako oba togifaako. Naye mu kaseera kano ojja ssanga omwami n'omukyala buli omu agoba bibye n'akasente. Omwami asootuuka waliwo omukyala lumu eyanyumiza, omwami we yali talina ssente n'amubuuza oba alinayo kasente awo. Omukyala n'atayagala kumuwa kasente ke, n'amugamba nina gye nnyinza okwewolera naye bambi ozizza. Kati n'olaba level etuuka awo nina gye ngenda okwewolera naye yamugamba nina gy'agenda okumwewolera. Onsanyusizza nga tonnaba nakumalayo story kubanga ndaba gyeraga naye malayo okitegeera. So otandika okulaba nti byonna bye twogerako wano wobirabira mu ggwanga birabika ng'ebigazi ennyo ebitategeerekeka. Ne wodda mu maka otandika okulaba omwoyo ogwo nga gweyolesa mu bukyamu bwago gwonna. Ssebo bye byange neyanzisa nnyo era ng'era tonnavaawo waggulu awo. Nze nenyumiriza nnyo mu bigambo byo kubanga bikwataganira ddala n'emisingi egy'amaka. Bikwataganira ddala mu misingi egy'amaka. Ekyokulabirako abantu bafunye endowooza n'enjogera egamba era nali nkigamba abaana abalenzi jjuuzi nti kasita watandika okubeerawo obuteesinga. Mukulu Herbert, good to see you. Abantu balowooleza nnyo mu buteesiga oba mu butali bwesigwa nti omuntu akola omukwano naye ng'omukwano gwe teguli ku musingi ogw'okwesigwa ogw'obwesigwa. Ningamba katatu ogwo guba mukwano ki mwami Kitaka?
nti bwe wootuukidde okusula mu nnyumba wabadde tonnajja naye obwesigwa buno nabwo buli mu mitendera. Omuntu wootuukidde okusula mu nnyumba naye nga musula under the same roof wabeera waliwo obwesigwa obusooka. Si weewaawo mwami Kitaka? Weewaawo. Ate omuntu wootuukidde ne muba nga temusula busuzi mu nnyumba y'emu naye nga muli mu kitanda kyekimu, eryo ddala lya bwesigwa. Ng'ozibiriza ne weesiga nti takutuuseeko bulabe. Webale nnyo. N'ogamba nti nja kwebakanga nsukuka ku makya nga nkyali mulamu nga ndi noono omuntu nga tansuusizaako bulabe. Obwesigwa obw'eddaala eryaki eryokubiri. Naye ate ne wabeerawo obwesigwa obusukuluma ate ku ekyo nti omuntu ono sijja kusulanga busuzi naye mu kitanda kyekimu naye tujja gabananga omukwano naye. Olabye? Eddaala eryokusatu nti buli limu lijja lisinga ku linne waalyo. Si bwe kiri? Weewaawo. Eddaala eryokusatu niriga nti omukwano gwange nja gugabananga noono. Gwe nja okweyambuliranga naye ajja kuneeyambulira. Nsobola okulaba obwereere bwe naye n'alaba obwereere bwange. Weewaawo mwami Kitaka? Weewaawo. Nti bwe kituuka ku ddaala eryo eryokusatu erisembayo kyansonyi nnyo obutasobola kusigala kyekimu oba okusigala kimu because oba weeyambulidde abantu bameka era bantu bameka baba bakweyambulidde era kiki obwesigwa bwo buba bugabanyiziddwa kyenkana ki? Mwami Kitaka era yongerezaawo. Obadde oyogeraawo nga ndaba waliwo eddaala eriddako erisukkamu mu kwagala. Yesebo. Ye saddaaka. Yesebo. Nti wayogedde ku baami oli yagende wamu n'amugamba mufunire miliyoni 4. Nti waliwo omukwano ogusukka okuba nti tuli wamu nene gutuuka ku level nti osobola okwefiiriza ku lw'omulala. Nze nina kye nayiga nti buli mukwano gwange wajja okunneewolako ssente ng'abadde mu bwetaavu mmanya nzimuwadde. Kubanga mmanyi we mulekako ebbanja ngenda kumulekera omukisa okulemerera okusasula afuuka ataasasula bbanja. Osobola okusango weebale. Kati ojja ssanga abantu bangi nnyo. Ninako muganda wange mukulu wange yagenda nampolako akasente myaka gyadda nnyo wenagula akamotoka kange akaasooka naye ebbanja eryo lyannema okusasula. Kati nawe nagenda mu bulamu bwange n'entambula ng'ebintu tebitambula bulungi nnyo. Lumu yajja ewaka mu nnyumba gye nabeerangamu ng'olumu siina na mmere ne twawaya nnyo ku eyo ensonga y'eryo ebbanja ne tukoonagana okumala essaawa n'essaawa. N'ekyo sitamanya we yaviira awo yawandiika mu kitabo kyange n'aŋŋamba amabanja go gonna nga kusonyiye. Kati olwayitawo bbanga ttono nnyo nagenda okulaba maama
ne mubuulirako muganda wange kyali akoze mama n'awandiika we wamu. That's the spirit of brotherhood. Nagenda nentegeera ekintu ekimu nti siyinza kuwola muganda wange ng'ali mu bwetaavu. Ate saakirabira na mutadirusa kirabira mu buntu bulamu nti w'osanga muganda wo nga talina mmere ya famire ye n'akera nakukubira nti owa ekitaka olinawo $50 ontaase kyakikaaki okusalawo okumuwola $50 kubanga aginsabye ali mu bwetaavu. Kati ate n'osanga nti oli n'atuuka ekiseera ng'abaana be tebalina na mmere naye n'agamba kitaka yampula $5 gye sitannaba kusasula anandaba ntya nga nkomyewo okumusaba ate neera. So n'otuuka nga muganda wo abaana be bagenda kusula enjala kubanga olw'ebbanja lye wamugemesa. So mukuwe abantu abasinga tuwola abantu naye nga tubawola kubagema kubejjako. Naye n'otuuka nga olatekulabira ddala tetulina kwagala kubanga byonna bye tukola bya kutuukiriza ekirabika naye nga tekiri. Oli nabanga akoze toyinza mugamba nti teyafaayo naye nga muli amanyi nataddeyo naye mmanyi tojja kudda paka ng'omazeeyo awo. So ekyo munnange ekyo kye nategeera mu bulamu bwange siyinza kuba na muganda ng'ali mu bwetaavu najja ewange ne muteekako omuguwa gw'ebbanja. Ate kijja ne mu maka gaffe wamu ne mukyala wange nti ewaffe tuli bumu. Kye tutambulirako ennyo n'enjiri gye tubuulira ya bumu. Tewali byange tewali bibye. Bakadde be baba balina ekyetaago bakadde bange balina ekyetaago. Neera twalinamu okulwanagana mu ntandikwa y'obufumbo n'osanga ng'omukyala alina ensonga z'ewaabwe ezimu zitoyeredde ate n'atambulira. Nempulira nedda tuli muntu omu kyo kiba kikwatako nange kinkwatako. Era ekyo mwami kitaka era ekyo kyekireeta webale nakukyogerako bulungi nti omukyala kitaka wabanga alina ensonga ezigenda maaso ewaka ezitatambula bulungi weewaawo tasobola kunyumirwa maka ge naye kubanga ebirowoozo bimuli waka. Era bakitaffe bo bakolanga omulimu munene nnyo ewaka ku buko bwabwe. Teyawasangayo mukazi n'akunumba n'agenda naga ebyo byerabire. These are the traditional men. Eyo ku buko yabangayo n'ekintu kyakola. Bw'ababeera si bwe kiri? Wewa. Bw'ababeeranga oba kukyala oba mbaga oba ki nga bawaayo nga famire naye ate n'ayisaamu ak'ensusso ne bagamba mukojjooje asazeewo agenda kuzimba ekidaala kyonna agenda kuleeta abazimba ekidaala mukojjooje kubanga eyo sayidi yaabwe eri bwetyo amanyi nti eno ewasibukwa omukyala. So no ate mwami kitaka ekimu ku byenjagala tumalirize nabyo nga tugamba abaana abalenzi leero abali ku mpewo nti omutima ogw'obwa Sseruganda guzimbibwa ate ne gukuumibwa buli lunaku. Olese ekyokulabirako ekirungi kya muganda wo kubanga sente naye yazikuwanga azaagala naye yakuwola ebbanja lyatali kukkiriza kusasula. Nga naffe abakkiriza bwe tumanyi nti
twawolerwa ebbanja tutalisasula si bwe kiri Wow. kati naffe era buli mwana mulenzi yenna ali wano olwaleero njagala otwale ekirowoozo in your heart. What debt? Who have you loaned to become a genuine friend to them? Nina engeri gye ndala gye nnyinza okukibuuzaamu mwami Kitaka. Ani oyo gwowoze ebbanja? Okiteeka mu luzungu ensa tevaayo ensa ebulamuko. Ebulamu, okay. Nkireete ntya? Oyinza kireeta otya? Kubanga era ne bw'ogamba mu Luganda nti ani gwowoze ebbanja era mpulira ng'ekisigala kisigalidde ku ssente. Weewaawo. Ekyewuunyisa ensonga eyo mukyala ayina ke yawandiika juzi nga mu kuwandiika ng'agamba namulekera she felt an indebtedness. Ne mugamba nkuwulira kyogezaako okwogera naye ekigambo ky'ebbanja kituleetawo omwoyo gwa transaction. Naye mu kunoonyanga ebigambo si bingi ebisobola okujjuzibwawo neera nkuwulira kyoyogera ne kugamba muntu kigwolekedde ebbanja ne terekera nti nomulekedde ebbanja actually kulekera bbanja si bbanja nti sasula likulekedde ebbanja lyotasobola kusasula. Kyagala okufaanaganako ne Dawudi ne Yonasaani. Weewaawo. Weewaawo. Gwe mwoyo. Kyagala okufaananako ne Dawudi ne Yonasaani nti weewaawo. Tewali, it wasn't a transaction. Their friendship was, it was beyond. In fact, omuntu mukwano gwo Sseruganda bw'ogezaako musasula oba omuvumye. Weewaawo. Si bwe kiri? Weewaawo. Kitegeeza si kya muwendo nnyo nsobola okukikusasula. Nti bwe nfuna era mukyala Kitaka omulengeddeko wano yatadde akitegeera nti buli woogezaako okusasula ekintu oba okusasula omuntu akoledde owa Sseruganda oba ojolonze ekyo kye yakola. Weewaawo. Oba ojolonze kubanga oba Sseruganda tebukukkiriza kusasula. These are the traditional men. Their brotherhood never allowed them to pay back. Sseruganda bukukkiriza kubeera mulundi mulala. Kubeerawo mulundi mulala, kwongera kubeera mulungi, asikiriza ebirungi okuva mu nze. Si bwe kiri ssebo? Ate oyogedde awo, nzukidde oluyimba lwalinga mu Kereziya balwagamba nga tulina ebbanja lyakwagalana. So ndowooza lyandibadde ebbanja lyakwagala. Kyekirabo Katonda kyawaffa abantu. Owulidde? Oba Sseruganda era Lisa Daddy akyaliwo kubanga nandibadde njagala okubuulira engeri gy'amalirizaamu nene ensonga gye tuliko ne Mwami Kitaka. The brotherhood spirit, singa Mwami Kitaka wamenyeka nnyo n'olemerako n'ogamba no nina okunoonya ssente z'omuntu ono nzimuwe nzimusasule kubanga alabika ajja kumpisaamu amaaso ng'alowooza sisasula obanga alabika ng'ajja azaayogera ebigambo bingi nnyo olwa ssente ze
kanzinonye nzimuwe ate by experience manye era ndabye nti abantu abayise mu ekyo ne basasula omuntu ono omukwano gufiiraawo. Weewaawo. Weewaawo. Omukwano weewaawo gufiiraawo. Weewaawo. Kubanga omwoyo guli emabega wa kankinoonya nkimuddize tegukkiriza kwongerayo mukwano ogwo. Weewaawo. So mwami Kitaka nsiimye nnyo. Tezo nyumyeyo kasitole kamu oba okyalinamu eddakiika. Esebo kanyumye tumalirize kwako. Wenali nakasinkana omukyala wenasooka okulaba emmotoka ye, emmotoka ye yali nga yeetaagamu omulimu. Kati ne mugamba omanyi nja kusaba ompa emmotoka ye okumala wiiki. Ne munoonyeza emmotoka eyamutambuza nga era ne driver amugye ewuwe n'amutwala ku mulimu n'amuzzayo buli lunaku. Naye nga twali twakasinkana. So ne ntwala emmotoka ye n'engenda n'engisiigisa, we yamala n'engimutwalira. N'aba musanyufu nnyo. Nalina kye yakola teyansasula. Naye yajja mu nju yange mwe nali mbeera n'agenda afuna mukwano gwe wa musiizi w'ebifaananyi n'ansiigira ebifaananyi byali bibiri. Neera paka kati mu nju yaffe bikyalimu. Naye otandika okulaba nti teyasasula bbanja. Singa yakwata essente ze nali ntadde emmotoka ye azimpe yandibadde aziisa oluganda lwaffe. Naye yalaga okusiima kwe okwekyo kye nakola n'awaayo ekyo ekyali mu busobozi bwe. Naye nga taleetedde ku levo gye naleese akisangule, wabula n'akireeta ku levo endala ne kyolesa okusiima kwe. Weewosebo. Yansisa nnyo. Owulidde? Ku levo ye yakireetera mu busobozi bwe, mu mbeera gy'alimu, naye ng'ate kigisanyusa omutima gw'oli. Era waliwo abantu abamu ng'omukyalo okusiima bbaawe agamba simanyi kye ndikuwa naye kankuzaalire baana. Nagamba ate n'omukyala n'omusajja naye n'agamba bano abaana bonzaalidde siina kyakkuwa wabula kankole bukozi mbateeke mu bulamu obulungi. Ogenda okulaba ono tasasula ono, naye buli omu ajja n'omutima gwe n'okusiima kwe eri ate buli omu n'asigaza ebbanja lya munne. Oba Sseruganda bwebo oli omuwala kye yayogeddeko kitaawe kye yamugamba nti oyo Sseruganda, oyo Sseruganda. That brotherly relationship stayed. Tebalekanga mukiyita abamanyi oluzungu bano bakiyita balina you owe me, I owe you. Akakagambo. Naye ate bo abazungu engeri gye bakakozesaamu babanga ababanja akuteeka ku pisto n'agamba era bw'amala okimukolera simanyi bw'amala okitakoba okirabyeko you owe me bwe mala okukolera ekino ngamba you owe me a favor. Weewaawo. Omwoyo gwa kweyagaliza tebategeera ebyo. Kati olabye bo nti batuuka awo n'agamba you owe me nga kutadde ku pisto era oli wamala okimukolera mbiraba nnyo oluusi mu firimu zaabwe era wamala okimukolera n'amugamba now we are equal. Tokirabangako kakati ekyo tekirina kubeerawo mufu. Banja ya mwenge ligwa na mwenge. Awulidde? Fe ekyo abali traditional we shall never be equal. Kubanga ojja kudda mu bwetaavu. Singa Mwami Kitaka nkubuuza muganda w'oyo toddangayo kumusaba ssente oba taddangayo ye kukusabako kintu. Tutambulira wamu. Tolaba batambulira wamu. Yakitegeera nange ne nkitegeera. Tolaba kakati nga tumaliriza olunaku olwaleero mikwano gyaffe abatwegaseeko. I want you to go back into traditional relationships.
muddeeyo mu relationships eziri traditional, muddeeyo mu bintu ebiri traditional, muzimbe emikwano. Lisa daddy wali oba you olina kyoyagala okumaliriza nakyo, muddeeyo mu bintu ebiri traditional. Go back to traditional meaning of love. Go back to the traditional meaning of building and guarding and investing in a relationship. Chenjagala lero gende nacho. Invest in a relationship. Gwoyita mukwano gwo invest. Era okuume. Saya chise kukuuma. I want this space to be a space with solid learning. Okuyiga okuli solid. So kokwayisaako. Nayo okuyiga okuli ki? Okuli solid, okuli substantial. Era eri mu kikola abantu bangi abayize abakyusiddwa n'abategedde okuyita mu space eno. Mubeere bulungi, tugenda kudda mu kisinkano olunaku olwa Sabbiiti. Sabbiiti ejja abeereko essaawa 2 paka essaawa 5. ziba zino 2:15. Kale mwami kitaka abeera bulungi, abeewaka bandabire. Lisa daddy mundabire, njafuba okulaba nti nange nzija mukyalireko. Mwebale bulungi, mwebale nnyo, mwebale ddala n'abali omabega wa kamera abadde batuyambako. Thank you very much for being here. Yes, sir. God bless you and bye-bye.